ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೀಡಿಯಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜಪಾನ್ ಸಂತೋಷ ರಾಧ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026. ಸೊ ಏನು ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಸೊ ಏನು ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಜಪಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ, ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೊಯೋಟೋ ಕಂಪನಿಯವರು ನ್ಯೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಮೀಡಿಯಾ ವಿ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕವರೇಜ್. ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏನು ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ಸಬ್ಮಿಟ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಪಾನೀಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಪಾನ್ इंडिया मोबाइलिटी सबमिट 2026. चलो यार, चलो उधर प्रेस मीट है, उधर जाना एंट्रेंस में. जल्दी और आदमी नहीं. हाँ चलो. ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ 2026 ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ನಾವು ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಂಗಿರೋದು. ಅದೇ ಥರ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನ ಒಡನಾಟ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇದ್ದರು. 125 ವಸಂತಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚು, ಸೊ ನೈಟು ಪಾರ್ಟೀಸ್
ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಏನು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ನ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. इधर 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 जाना है प्रेस मीट. हाँ प्रेस मीट उधर है. ठीक है चुप बैठो. हाँ ओके. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Where is the press meet going on? Japan India Mobility. No, there it was not there. They told here it is. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, Okay. ಬೇಕ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೂಮೇರಿಯಾ. Okay. ಜೈ ಗುರುದೇವ್, ಜೈ ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಯ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಸರ್, ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಗೀತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಂದ್ರು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. Example, the automobile technology or the SSDV technology. So Japan faced the big challenges to adapt the SDVs. But yes, Japanese mobility industry's weak point is the human labor shortage. So on the other hand, India has a rich high talent, and especially the digital and the AI engineers. So we also promote the GCC, and last December, so we bring the 30 Japanese company to Bangalore to visit the GCC site, such as the Infosys and Wipros. And tomorrow we also bring the 25 Japanese people to Tata Elxsi and KPIT, because we expect the Indians for the GCC for mobility and SDVs. Yeah, one of these is collaboration possibilities. And the second is mobility innovations. Examples, so today's stores have the 3 electric vehicles. The India as a leading two-wheel EV countries, so they create a lot of EV patents and innovations. So on the other hand, Japanese mobility industry have a strong safe technology or the existing technology. So it's a complementary partnership. So and we also have a good battery technology or the some semiconductors and the electric parts industry. So we want to contribute our industry to the Indians EV development. So What this percentage of EV adoption is there in Japan? Like what percentage of vehicles are electric vehicles in Japan out of the total percentage of vehicles? Like what percentage? What is the adoption of EV in Japan? Sorry, I forgot the actual percentage, but
last there is also known as potentiation, including its number. So I will get back to you. So how you are going to, like you were mentioning about EV, so how you are helping, you going to help India also in the EV adoptability? Yes. The we think the yes Indian EV adaptation is a high potential, especially the 2-wheelers and 3 wheels and yes bus and the truck and yes some commercial vehicles. On the other hand, yes, Japan has a some sophisticated, but yes already yes completed yes mobility societies. So yes, good transportation and good. So there is a less problem in society, but less innovation society. So the in Japan, the EV innovation rarely happens. So we expect Indians society because of the India has a huge social problems. The yes, one of the traffic problems and the other is yes the air yes smoke and like that and the energy problem. So the Indian society needs the clean and yes reasonable price and yes good technologies EV industry. So we want to yes co-create the new yes EV technology and the product together to adapt the Indian's market. And this is not only the Indian market, making India for the world. So the yes next step is yes producing the yes 2-wheelers EVs in India. Making India and export the global south and other yes areas. I have a question. It's mainly from the Hindu. Japan compared to India is quite forward in terms of green technologies and alternate fuel and all those things. Now, what is your advice to India in terms of green technology or and also looking at more going into a green kind of scenario? So, which other departments are you talking to, especially in terms of creating multiple pathways and all that earlier your people are talking. So, give us some idea which are the Indian department you're talking in these fronts. Thank you for your question. My name is Iko Watanabe, Director for India and Pacific Region for METI. And then we have a several discussion with the NITI Aayog Energy Vertical. And they focus on the multi-fuel policy. So it is very, how can I say it, synergistic with our idea of the multi-pathway strategy. And then, can I answer your question? One more was what advice is Japan Advices, looking for? okay, yeah. And so we discussed how we can utilize India's potential of the biofuel. I mean, India is the greatest agricultural country, and in rural areas there are so many biomass resources. So it is key to achieve carbon neutral. Is to utilize this huge potential of biofuel. So we like to, I can say, encourage both countries companies to make co-creation in the biofuel sector. Excuse me, sir. Yeah. This is Santosh here from SS News. So in spare parts and all, like Indian, for an example, in Indian, like electrical vehicles. So how does Japan supports India for in spare parts? For example, in India, a lot of spare parts are not available. For example, if they require it from Japan or like spare parts in electrical, what is that, like vehicles and all, for service, that types and all, how does Japan supports India for that? Yeah. It is difficult to
to directly answer your question because at this moment our Japanese OEM to produce so many electric vehicles in India, but we can say take the analogy of the ice. I mean the internal combustion engine. And the Japanese OEM have developed the internal procurement. I mean, they educate the Indian parts supplier to produce good parts for their product. So maybe now Maruti Suzuki just start to produce the BEV in the Gujarat. So maybe they try to educate and foster the Indian OEM supplier to produce the good parts for the EV. I hope. So our government try to support such kind of collaborative initiative under the NGMP partnership. Sir, we have a question, sir. Yep. Konnichiwa, this is Dipali from Data Points. So you were talking about how you signed an MOU with Bosch and Cyber AI on designing intelligent cockpits and how you integrate AI into mobility. So can you talk a bit more on that and what you're doing now and what your future plans are? Actually, which MOU? ボッシュと、I will translate in Japanese. ボッシュとサルバム AI がMOU をするってそれボッシュのプレゼンの中に出てきますかね。Okay. So we don't know about Bosch. So I think On a general level, like I've acknowledged the NRI presentation. Okay. Thank you so much. Thank you for the question. I've acknowledged the NRI presentation includes the MOU, and unfortunately we do not know in detail about the MOU. But today one of the speakers will attend from Bosch, so you may have an opportunity to listen to him or her, or we do not know in detail, but his or her presentation might include this type of opportunity. So sorry, we cannot answer that question, but thank you for your interest on this issue. Okay. I guess on a general level, are you trying to integrate AI into the mobility sector? Can you talk a bit about it? AI とモビリティセクターのインテグレーション。どうですか。Okay, so yes, as I say, so the SDV and the autonomous driving